హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 42 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియో లింక్స్ అనగా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్కి సంబంధించినటువంటి లింక్సు, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీకి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే కోర్ట్సు, అసెంబ్లీ, పార్లమెంటు, లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడు, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం ఈ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ కనుక్కున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి చెప్పుకుందాము. సో రెడీగా ఉండండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 42 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. స్టార్ట్. డియర్ సార్, థ్యాంక్ యూ for yours of the 1st of April and for mailing me your price list and samples of blue and black inks and glue in the several sizes of bottles. I think the labels are better and brighter. Now I shall give the samples a fair trial during the next few weeks, and if suitable, I may be able to stock a large number of the smaller sizes. As I think you know, my principal business is with legal offices, and as you will agree, it is essential to offer them only first class inks. Yours truly. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఏదైతే రాసుకున్నారో మీరు రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్ని మీ ఏదైతే కీ బుక్లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదన్నా వర్డ్స్లో రాయటంలో తప్పున్నా, అలాగే పొజిషన్కి సంబంధించి, అలాగే థిక్కు లైట్కి సంబంధించి ఇలా ఏదైనా సరే డౌట్ ఉన్నట్లయితే, మీరు ఏదైనా పదం రాయటంలో ఇబ్బంది పడుతున్నట్లయితే ఆ వర్డ్ని పక్కన రాసుకొని ఈ డిక్టేషన్ అంతా కూడా అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రతి వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి గ్రామ్ లాక్స్, అలాగే థియరీకి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా మంచి పట్టు అనేది సాధించి ఉండాలి. అలా ఉంటేనే ఈ కోర్స్ అనేది త్వరితగతిన మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. రిజల్ట్ కూడా త్వరగా వస్తుంది. అంటే మీరు లోయరు, హైరు, హై స్పీడ్స్ తొందరగా పాస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడి నుంచే మీరు ఈ ఫౌండేషన్ అనేది బిల్డప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మనము సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. సో రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. డియర్ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్స్ of the 1st of April and for mailing me your price list and samples of blue and black inks and glue in the several sizes of bottles. I think the labels are better and brighter. Now I shall give the samples a fair trial
during the next few weeks, and if suitable, I may be able to stock a large number of the smaller sizes, as I think you know my principal business is with legal offices, and as you will agree, it is essential to offer them only first class inks. Yours faithfully. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీరు ఒకసారి రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్ని కీ బుక్లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదైనా వర్డ్స్ రాయడంలో కనుక ఇబ్బంది ఉన్నట్టయితే పక్కన రాసుకోండి. తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది డ్రిల్ చేద్దు ఉండు. కానీ అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే ఈ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ తీసుకోదలుచుకున్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ సంప్రదించండి. అలాగే మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే ఈ కోర్సు నేర్చుకోదలిచినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి సమాచారం అనేది ఇవ్వండి. సో మనం నెక్స్ట్ టైం మరలా డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. సో రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. డియర్ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్స్ ఆఫ్ ది 1st of April and for mailing me your price list and samples of blue and black inks and glue in the several sizes of bottles. I think the labels are better and brighter. Now I shall give the samples a fair trial during the next few weeks, and if suitable, I may be able to stock a large number of the smaller size, as I think you know my principal business is with legal offices, and as you will agree, it is essential to offer them only first class inks. Yours truly. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటికే మనం 2 టైమ్స్ పైన చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో లాస్ట్ టైం అనేది డిక్టేషన్ అనేది మరలా చెప్తాను. సో మీరు వర్డ్స్లో ఏదైనా తప్పులు ఉన్నా వాటి గురించి అంతా సెర్చ్ చేసుకొని ఉండండి. ఏదైనా వర్డ్స్ రాయడంలో ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే పక్కన నోట్ చేసుకోండి. అలాగే ప్రీవియస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారానే ఈ స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిన ఇంప్రూవ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. డియర్ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్స్ ఆఫ్ ది 1st of April and for mailing me your price list and samples of blue and black inks and glue in the several sizes of bottles. I think the labels are better and brighter now. I shall give the samples a fair trial during the next few weeks, and if suitable, I may be able to stock a large number of the smaller sizes, as I think you know
My principal business is with legal offices, and as you will agree, it is essential to offer them only first class inks. Yours truly. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఇంకోసారి ఇంకొద్ది స్పీడ్తో చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. డియర్ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్స్ ఆఫ్ ది 1st of April and for mailing me your price list and samples of blue and black inks and glue in the several sizes of bottles. I think the labels are better and brighter. Now I shall give the samples a fair trial during the next few weeks, and if suitable, I may be able to stock a large number of the smaller sizes. As I think you know, my principal business is with legal offices, and as you will agree, it is essential to offer them only first class inks. Yours truly. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డిక్టేషన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు కూడా ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. అలాగే గ్రామ్ లాక్స్, థియరీ రూల్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడే మీకు ఈ కోర్స్ అనేది త్వరగా వస్తుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే వాళ్ళకి లింక్స్ అనేది షేర్ చేయండి. మీలో ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కొరకు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించగలరు. థ్యాంక్ యూ.